气。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。台九线头摆远州后山公路，喺台湾东部清重要嘅南北中央嘅公路，连接宜兰、花莲、老台东。每條路係對中央山脈、向南山脈同太平洋嘅邊陲開過去，做得本人感受到自然嘅順暢同寧靜，故所遠州幸福台九線。Blissful Route 9 is a key transit artery in eastern Taiwan. Also known as Provincial Highway 9, the road crosses through mountainous regions in eastern and central Taiwan, displaying the endless Pacific Ocean and Taiwan's abundant natural beauty. The route is part of the 369 Hakka Village Happiness Plan, which aims to take full advantage of the industrial resources of the Hualien and Taidong Hakka region through showing off local farmers markets and cultural events. Blissful Route 9 is not only a keystone for transportation in the region, but also a road revitalizing local character and industry. Hey everyone, welcome back to Talk About Hakka here on ICRT.Hello， 大家好，我係邊個你好 ？Hello， 你好，大家好，我係 Joseph 林。我們知道台灣其實有兩條公路很有名嘛，一個是浪漫台山線。浪漫台山線。那今天你聊的是幸福的台九線咯。幸福台九線。這條公路很有趣哦，好像在台北這邊開始嘛，中山南路附近。錯，就啲行政院啲法院給帶好延伸出去嘅啦。幸福台九線啊，都帶用版幸福咯。因為啊，一鬼路巷都有很多特色的客家小鎮，客家嘅西莊條地片咯。鐵閘講到就係鳳林，而係台灣鐵閘發的國際漫上映這個鄉鎮哦，還有另外一個名稱叫做高壯故鄉。校長故鄉啊，是哪位校長很喜歡來這邊旅遊？應該是說他出產校長哦，這麼有趣，好酷哦！再來講到就是壽豐鄉哦，壽豐鄉是在花東縱谷的最北邊這樣子哈。那它有一個最特別的物產就是黃金蚬。黃金蚬啊，我知道你在講吃的蚬。對，它是一個漢誒。幸福的台九線這樣子的一個公路呢，不只是可以讓大家好好去計劃這個旅遊啊，當然也帶動這個地方的特色跟產業哈，讓它變成更活絡一點了。好，那麼就來教幾個單字咯。Let's teach you how to say a highway 公路 and then this particular one is Provincial Highway number 9 or 台九線 and finally there's a happiness title that's attached to it 也就是幸福 handful 說的是 handful 台九線幸福的台九線讓大家慢慢去好好的去探索咯。Thank you so much for listening 什麼大家安子 say 張來了客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.